Сегодня мы с вами познакомимся с университетом Дебрецен в Венгрии. Все вопросы по презентации вы сможете задать в конце. Пишите их в чат, мы их обязательно обсудим с вами. Поэтому пока что просьба не включать микрофоны, чтобы не мешать спикеру. А теперь я рад вам представить нашего сегодняшнего спикера. Это Марианна Гюрис. Она является сотрудником приема Координационного центра международного образования в университете Дебрецен. Marianne, good evening again. Thank you for joining us today. You're welcome to start your presentation. Okay, thank you for the introduction, Alibek. I'm sorry I don't speak any Russian, unfortunately, so but I will try to be very explanatory. So first of all, let me just present myself or introduce myself. My name is Marianna Gyurish. I'm representing the admissions team from the University of Debrecen. We are dealing with the admission of international students to the University of Debrecen. I'm especially dealing with those who are applying to medical programs, so I'm going to focus my presentation on the medical programs that we offer at the University of Debrecen. I've prepared a presentation. I'm going to share the screen with you. In the meantime, maybe Alibek, you can just translate quickly. Yeah, of course. Итак, Марианна представилась. Она очень рада всех вас видеть сегодня на вебинаре. Как я уже сказал, она является как раз сотрудником приемной комиссии университета Дебрецен в Венгрии, и она как раз принимает заявки, то есть специализируется на приеме международных студентов и конкретно вот по программе медицины. Поэтому мы вот сейчас и послушаем о программах медицины в Дебрецене. Давайте же послушаем ее презентацию. Okay, thank you. So I'm going to start with some background story of Debrecen, because I'm not sure if you have heard about this city so far, but probably if you are interested in joining the University of Debrecen, you might have some information. Nevertheless, it's always good to know something about the city that you would like to join. Итак, для начала давайте разузнаем немножко о самом городе Дебрецен. То есть если вы планировали поступать именно в Венгрию, возможно, вы уже знакомы, но для тех, кто впервые слышит об этом университете, давайте познакомимся теперь с самим городом. Okay, so the city of Debrecen is located east of the capital, Budapest. It's actually the second largest city in Hungary, with a population of about 200,000 inhabitants. It's a very safe and green city. It is actually also a university town catering to the students' needs, and it has a history of 650 years dating back. Сам город Дебрецен является вторым по величине городом в Венгрии. Его население составляет около 200 тысяч человек. И город Дебрецен расположен 230 километров к востоку от Будапешта. Он считается очень безопасным и зеленым городом. Также это больше университетский город, который преподносит все необходимые потребности для студентов, и этот сам город имеет более 650 лет своей истории существования. So here you can see just some highlights of the city. Debrecen is famous for the great church that you can see on the top left corner. It's a Reformed church, and actually the city is very proud to be a green town. We have a great forest in the heart of the city. That's also where the university is located. You can see some highlights of the park and this nice green forest. Здесь вот на этом слайде указаны несколько фотографий самого города и его достопримечательностей. То есть сверху слева это Great Church, то есть Великая Церковь, знаменитая в Дебрецене, лесной парк, то есть это район, где находится
и сам университет. То есть и город сам считается очень зеленым, то есть большое количество парков. Также есть в городе и аквапарк, и вот такой большой стадион. So I just wanted to share some pictures with you just to get the idea how Debrecen looks like. So we don't only have green areas, but also shopping centers, theaters, cinemas. So as I mentioned, it's a university town, so the youngsters have plenty of opportunities to spend their free time besides studying. Помимо парков, также в городе есть и множество торговых центров, кинотеатров, ресторанов, кафе. То есть это университетский городок, поэтому студентам всегда будет чем заняться в городе. Okay, so as for the university itself, it is one of the oldest operating universities in Europe. It was established in the middle of the 16th century, and it operates with 14 faculties. So among these faculties, you find almost everything that you would like to study. So not only medical and health sciences, but also faculties related to arts, social sciences, information technology, engineering, and so on. Сам университет Дебрецена является старейшим. Его дата основания датируется в 1538 год и по новым. То есть современный университет уже был основан в 1912 году. В университете есть 14 факультетов, то есть помимо медицины также есть и множество других программ. Основные сегодня мы рассмотрим только медицину и здравоохранение, однако имейте в виду, что есть и другие программы. Список сейчас у вас на экране. Это сельское хозяйство, пищевая промышленность, окружающая среда, науки, искусство, музыка, общественные науки, естественные науки. То есть на любой вкус есть программы в этом университете. So the university has altogether 7 campuses, out of which 5 are located in Debrecen, and we have 2 sites located outside of Debrecen, with 28,000 students altogether. So the 28,000 includes the Hungarian and the international students. As you can see here on the presentation, we have over 6,000 international students who arrive from over 100 countries of the world. Университета Дебрецена в общем всего 7 кампусов, то есть 5 находятся в самом городе Дебрецен, 2 за пределами города. Общее количество это 28 тысяч студентов обучаются вместе с местными студентами. Из них 6 тысяч человек это иностранные студенты, и преподавательский состав 1450 преподавателей работают и преподают в университете Дебрецен. So you can see the photos of some of the campuses here. Actually, the main building is one of the oldest buildings of Hungary. It is nicely renovated. That's actually also where our office is located. And the other campuses, as I mentioned, 5 of them are in Debrecen. They are all in walking distance from each other. So you have to know that Debrecen is not a very large city. It's easy to get around with public transportation or by bike. Many students also take a walk from the dormitories. So it's really cozy to get from one side to another. Здесь изображены фотографии зданий кампусов университета. Слева вверху это главный корпус университета. Остальные корпуса находятся в пешей доступности, то есть сам город Дебрецен небольшой по сравнению с другими мегаполисами город, поэтому и сами здания недалеко расположены друг от друга, поэтому можно и даже пешком дойти с одного здания в другое.
As for the education, the university offers 89 undergraduate programs, 88 graduate training programs, and 86 teacher training programs as well. So we have 5 single cycle programs, which means that the program is not divided into bachelor's and master's, but it's a one-tier master program attracting the secondary school graduates who then get a master degree. We also offer postgraduate specialist trainings, and there are doctoral schools which might be interesting in case you decide to stay and continue your studies at the University of Debrecen and you want to gain your PhD degrees. It's also possible here. Что касается обучения, в университете Дебрецен преподают 89 программ бакалавриата. Из них вот 88 программ повышения. Помимо этого есть программа повышения квалификации, а также программы подготовки учителей. Есть 5 одноцикловых программ и 170 программ подготовки учителей. Вот также есть возможность поступать на такие программы. Далее идет 7 курсов повышения квалификации специалистов. То есть если у кого-то уже есть на руках диплом об окончании, то вот он может поступить на курсы повышения квалификации. Либо же, если вы хотите продолжить, получить PhD, либо докторантуру, также вот есть такие программы, вот 24 программы докторантуры есть в доступности вот в университете Дебрецен. Okay, so over 80 programs or over 80 degree programs, and they are running in English. So of course, the majority of the students arrive from Hungary, but we have already 6,000 international students who study at our English programs, which means that the curriculum in whole is in English. So we offer the undergraduate and graduate trainings in English in the mentioned fields, so medicine, dentistry, engineering, business and management, just to mention the most popular ones. Больше 80 программ, обучаемых в университете, проходят полностью на английском языке, то есть большое количество студентов, около 6 тысяч иностранных студентов, как раз-таки и обучаются на английском языке на программах. Это бакалавриат и магистратура. И вот сейчас на экране у вас указаны самые популярные направления программы именно на английском языке. Это вот медицина, стоматология, фармацевтика, есть и вычислительная техника, то есть помимо медицины также есть и бизнес-менеджмент, инженерия, естественные науки. Это вот самые популярные программы, которые обучаются именно на английском языке. Yeah, so I just wanted to show you some statistics on the number of international students that we have. Actually, we have a very strong international student community. Earlier, I mentioned that they are arriving from over 100 countries. So here you can just see the countries where we have the most international students. I highlighted Kazakhstan as we have a very large number of students. So currently we have over 100 students from Kazakhstan, but we have many other countries representing themselves, like you can see here, Nigeria, Iran, China. So basically from all around the world we have students. Университет Дебрецен – это, по сути, международное студенческое сообщество. Международные студенты обучаются в университете вот из более 119 стран. Вот из Казахстана студенты вот указаны и выделены по списку. Вот 108 студентов сейчас обучаются из Казахстана и вот множество других студентов международных из всех уголков мира.
Mhm. Yes, so on the campus, the students have many facilities and services that they can use. So we try to make the student life as smooth as possible by having these residence halls where students can sit down and study in groups. There are restaurants, snack bars, a bank actually located on the main campus. There is a so-called unibike service by which the students can just rent a bike to get from one campus to another. And there are many sports facilities as well. So there are options to spend the free time and to enhance your studies while you are in Debrecen. Университет предоставляет все необходимые условия для студентов, для успешного обучения, для удобного проживания. То есть на кампусе есть, помимо общежития, есть и рестораны закусочные, есть на территории кампуса и банкоматы, то есть если потребуется для студентов. Также есть система, которая называется Unibike, если студенту нужно проехать до другого здания. Вот он также может взять в аренду велосипед. Велосипед есть на территории кампуса и тренажерные залы, спортивные площадки, то есть множественное количество различных видов спорта предлагаются на кампусе. Это и футбол, гандбол, занятия аэробикой, плавание, йога, теннис, даже верховая езда и другие виды спорта предлагаются. Есть на кампусе, естественно, и библиотека, где студенты могут обучаться и готовиться к занятиям. И есть и центр поддержки для студентов, где они получают консультацию по учебе либо личным вопросам. So besides studying, you can actually spend your free time. As I mentioned, we have a strong international students union, which supports the international students with their everyday inquiries, problems. There is an Erasmus student network as well. Freshman's Ball is arranged every year. Well, unfortunately, this year maybe it might be missed due to the pandemic, but other than that, in normal in normal years, we also arrange the International Food Day, which is usually very, very successful among the students. And there are various international events where the international students have the chance to show themselves and to spend time together and to share their culture. Что касается досуга, то есть где может студент использовать свое свободное время, это предлагаются различные международные студенческие союзы, в которые студенты, конечно, могут вступать и проводить свое время там. То есть есть и поддержка, студенческая сеть Erasmus'а, кто знаком с этой программой. Также проводится и ориентационная неделя для студентов, бал первокурсников. То есть если, из-за пандемии, конечно, в этом году большинство мероприятий будет закрыто, однако в скором времени надеемся, что все эти мероприятия возобновятся. Проводится также и Международный день еды и различные мероприятия, где студенты общаются, знакомятся друг с другом и развиваются всесторонне. Yes, I just wanted to highlight the Food Day. It's a multicultural event arranged by the international students. So each tables from each nationalities present their own specific food. They can show their talent. So it's a really nice event, you see. We get to know each other better. We get to know each other's culture better. The students gather. So it's usually a huge event. Как один из примеров международных мероприятий, это Международный день еды, где студенты из разных стран представляют свою культуру, кухню своей страны, где они проводят концерты,
опять же, знакомиться с культурами разных стран и вот такое вот мероприятие. Okay, let's get into the educational part. So I'm going to focus my presentation on the medical and health programs. And if you might have any questions, feel free to turn to Alibek or inquire from us. I'm sure you will have lots of questions which might not be covered in this presentation, but I will try my best to give you an outline of the medical programs. Итак, переходим к программе медицины, основную часть презентации. Если у вас будут вопросы, пишите их в чат, чтобы мы их после презентации рассмотрели с вами. So by the medical programs, we mean medicine, dentistry, and pharmacy programs, and those are all single cycle programs. So this means that we accept the applications of the high school graduate students, and upon completion of these one-tier master programs, the students will get a master degree. So it's not divided into bachelor's and master's section, but these programs are either 5 or 6 years long programs upon which you get a medical degree. Первая программа по медицине – это, соответственно, сама медицина, стоматология, либо фармацевтика. Это являются одноцикловыми программами, то есть, поступая на эти программы, вы полностью завершаете курс, то есть эта программа не делится на бакалавриат и потом поступление на магистратуру. Это одноцикловые программы, то есть, поступая на эту программу, вы заканчиваете полный курс, полный цикл за, в зависимости от на какую программу, 5 лет либо больше. So besides these single cycle programs, we also offer bachelor programs from physiotherapy and in public health. So these are 4 years long programs, and the students may continue on the master's program of public health, molecular biology, or social work in healthcare, or social work and social economy programs. So you can also get your master's degree from these programs. Что касается бакалавриата и магистратуры, есть отдельные программы. Есть бакалавриат по физиотерапии, то есть это 4-годичная уже программа. И есть бакалавриат по общественному здравоохранению. Если же вы хотите поступать на магистратуру, также есть программа общественного здравоохранения и молекулярной биологии магистратура. Ну вот полный список у вас на экране сейчас. Это также доступны программы магистратуры социальной работы в здравоохранении. И другая программа – это социальная работа и социальных сетей магистратура. We also offer a pre-medical program. It's called a basic medicine course. It is for those students who need a little more preparation before they start their first year of medicine or dentistry or pharmacy. So during the preparatory year, the students focus on studying biology, chemistry, physics, and it is also an opportunity for the students to improve their English scientific communicational skills. А также в университете предлагается подготовительная программа. На этой программе вы изучаете дополнительно предметы биологию, химию и физику, и также подтягиваете уровень английского языка, именно вот по предметный язык, дополнительную терминологию изучаете на подготовительной программе. Okay, so the university itself is internationally recognized. So the diploma that you get when you complete your studies at the University of Debrecen is fully recognized by all EU countries, also by the World Health Organization, by the Medical Council of UK and Ireland,
the Medical and Dental Councils of India, and the medical boards of New York and California. So many of our graduate students continue their medical studies abroad. They continue, for example, their residency. They become specialists. They can continue their studies with a very, very good degree that they get from the University of Debrecen. It's a really a good start if they want to study on in one of the mentioned countries. Что касается международного признания, диплом, который вы получаете после окончания университета Дебрецен, конечно же, полностью признан странами Европейского Союза, признан Всемирной организацией здравоохранения, медицинским советом Великобритании и Ирландии и медицинским стоматологическим советом Индии и Нью-Йорка и Калифорнии. То есть, если вы оканчиваете эту программу, вы можете в дальнейшем поступать, продолжить свое обучение в других странах, либо же устраиваться на работу, так как ваш диплом будет иметь международное признание. Поэтому вот это отличная возможность для вас получить такой опыт. Okay, this is just an overview of the degree program and the length of each program and the tuition fee. Also, we added the application requirement. So I believe the slides will be shared with you later on. So also you can find this information on our website. It's just to give you an idea in case you are interested in a program in particular. You can just check how long the program is, what is the tuition fee, and what is the requirement to enter that program. На этом слайде вы видите базовую информацию по стоимости и по академическим требованиям, какие требования на ту или иную программу. То есть вот с левой колонки указаны программы и степень, которую вы получаете, то есть бакалавриат, либо магистратура, либо вот одноцикловые программы, о которых мы говорили, которые длятся 5 лет, и стоимость, длительность этой программы в семестрах и что требуется для поступления на эту программу. То есть либо аттестат об окончании средней школы, либо диплом бакалавриата. Okay, so the university is also clinical university, which means that there are facilities for patient care, education, and research actually attached to the university as part of the university. So on this photo, you can just see the small clinical buildings and how close they are located to the main building and to the university itself. So basically the students who study at our medical programs have the opportunity to complete all their practices on campus. Здесь на этой карте вы видите вот сам кампус, то есть здание университета, и непосредственно вблизи кампусов находится, то есть в нескольких минутах езды находятся больницы, госпитали, то есть где студенты могут получать практические знания и проходить стажировки во время обучения на программе. Okay, some medical buildings, so it is not like we have one large hospital, but each clinical department is located in a smaller building. As I mentioned before, they are all on campus, so it's very convenient for the students to complete their block practices on site. То есть нет такого, что одна больница либо один госпиталь расположен возле университета. Есть несколько зданий, разбросанных по всему городу. То есть у студентов есть, в зависимости от того, в каком кампусе они будут обучаться, есть, конечно же, всегда возможность
вблизи найти, проходить стажировку и получить практический опыт. So most buildings are renovated, they are very modern, and they are equipped with the latest facilities, which again just enhance the medical studies of our students. Все эти здания, то есть современное оборудование имеют для того, чтобы студенты успешно могли проходить практику, то есть они оборудованы по последнему слову науки и техники. Okay, this is just a graph which presents the growing number of our foreign students on the English medical program. So it's more and more popular each year. We usually have a high over application to the medical program. Last year we reached the number of 2,000 students on this English medicine program. На этом графике вы видите растущую популярность от количества студентов, международных студентов, поступающих на программу медицины, обучающихся на английском языке. То есть в прошлом году в университет Дебрецен поступило из иностранных международных студентов, поступило больше 2000 студентов на программу медицины. Okay, so I already mentioned that the medical program is a single cycle program. The medicine program has 12 semesters. The last semester or the last 2 semesters is usually focused on the block practice, on the main practice of the medical students. And dentistry and pharmacy programs are only 5 years long, so they are not separated into bachelor's and master's, but we accept the applications of high school students basically. Итак, как мы узнали заранее, предлагаются одноуровневые, то есть одноцикловые программы. Программа одного цикла на слайде указана как ОТМ медицинские программы, то есть вы поступаете на эту программу, она не делится на бакалавриат и магистратуру, это полный цикл, вы проходите 12 семестров, и последние 2 семестра это обычно проходит практика, то есть практические знания получают на последнем семестре обучения. Медицинские программы в среднем за 5 либо 6 лет оканчивают студенты. Like I briefly mentioned, the 6th year is focused on the clinical internship, while the first, second years are more focused on the theoretical subjects and the laboratory practical skills. And the students start to do their preclinical block practices from 3rd year on, and then they actually are allowed to complete their practices abroad, or some of them decide to do it in their home country for the time being. They are welcome to do that. It is acceptable, but we can provide block practice seats for our students locally as well. So if somebody decides to complete their studies fully in Debrecen, that's perfectly fine as well. Что касается практических знаний, на первых 2 годах обучения проходят теоретические предметы и лабораторные практические навыки студентами получаются. То есть есть определенное количество общих кредитов, которые нужно получить. То есть что касается theoretical subjects, как указано на слайде, 124 кредита в общем нужно будет получить, чтобы закрыть эту практику. Okay, just some photos of how a clinical practice look like in our university. As I mentioned, we try to facilitate the students with the most
modern equipment to prepare them as much as we can for their actual medical career. Здесь вот несколько примеров фотографий, как проходят практические занятия, то есть как студенты готовятся. У университета всегда вот обновляется медицинское оборудование, поэтому у студентов есть доступ к оборудованию, которое используется и в клинических условиях. Okay, as for the bachelor programs, so those are 4 years long programs, and we also offer the related master programs. The admission works in a way that the students have to complete 12 years of high school education, and they also have to pass the compulsory entrance examination. Для программ бакалавриата, если вы хотите поступить на бакалавриат, есть вот программы физиотерапии и общественного здравоохранения. Длительность этой программы 8 семестров. Если вы хотите поступить на эту программу, то требуется 12 классов образования, то есть среднее образование с 12 классами. As for the master programs, the entry qualification is a relevant bachelor degree. So the students have to have a bachelor degree from a subject related to the master's program that they are applying to. And there is again an entrance interview, and we check the transcript of records of the previous studies. And then basically the students are admitted to the program and they get a master's degree upon completion of the program. Что касается программы магистратуры, для поступления на эти программы вы должны иметь бакалавриат со смежной специальностью, вот на которую вы хотите поступать. И при поступлении также проводится интервью с абитуриентами и проверяют транскрипты, это оценки, то есть средний уровень показатель по успеваемости, ваш GPA проверяется вот при поступлении на программу магистратуры. Okay, and I would like to speak about the foundation program for medical studies or the pre-medical studies, because we offer this program. It's very popular because it provides a really good foundation for the future medical studies. Также есть программа Foundation, то есть это подготовительная программа для основного курса. Также есть возможности поступления на программу Foundation. We actually accept the applications currently for the January basic medicine course, which is a more intensive pre-medical course. The curriculum is the same as the BMC program starting in September. It's just condensed into one semester. Сейчас идет прием документов на январский интейк, то есть начало семестра в январе. Это интенсивный курс, он заканчивается за один семестр, то есть более сжатый курс Foundation. The entry requirement is a high school diploma, and there is a compulsory entrance exam which should be passed. The entrance exam has a written part and an oral interview part, and the subjects include biology and chemistry or physics, depending on the student's choice. При поступлении на эту программу вы должны будете сдать внутренний вступительный экзамен, то есть это либо химия, биология, физика, и проводится устный экзамен для абитуриентов. Okay. Yes, so how you can be admitted to the school? That's a very important question. So the basic academic requirement is to have a high school diploma before registering to the university. So very often we receive the applications from 12th year students who are just about to complete their high school studies. It's totally fine. And they just have to present their original secondary school certificates before registering to the university.
Как подать заявку на программу? То есть обычно в приемную комиссию поступают заявки от студентов, которые сейчас обучаются на 12 классе, в 12 классе. То есть для программ, например, одноцикловых либо программ бакалавриата требуется 12 полных классов обучения. То есть если у вас 11 классов, вы должны будете поступать на программу Foundation. And the other thing is the students must pass a compulsory entrance examination, which I just mentioned briefly. So the entrance exam is mandatory for every medical program, for every candidate, regardless of their previous studies or their academic records. This must be passed, and this is actually the basis of admission. И есть обязательный вступительный экзамен, о котором до этого мы с вами кратко обсудили. То есть это предметный экзамен. При поступлении вы должны будете обязательно его сдавать. So during the oral interview, we also assess the level of English communicational skills of the student, because it often happens that the student is very smart from the scientific subjects, but the level of English does not meet the necessary requirement to start on the first year. Therefore, he or she is admitted to the basic medicine course to strengthen the language skills. Что касается устного экзамена, то есть интервью, на что обращает внимание приемная комиссия, это если, к примеру, у студента высокая академическая успеваемость, но плохой английский, на это также обращается внимание, то есть и какую терминологию он использует, насколько высокий у него уровень английского. То есть в устном экзамене это основные пункты, то есть и смотрят на уровень вашего языка. For the bachelor and the master programs, there is only an interview. The interview focuses on the motivation, on the previous studies, and the communicational skills and the level of English of the candidate. При поступлении на программу бакалавриата либо магистратуру проводится интервью, где смотрят на предыдущие успеваемости, что оканчивал студент, и опять же на его уровень английского. So we continuously accept the applications. Basically for the January intensive BMC program, you need to apply until the end of November. And then we discuss the entrance exam occasion with each student or with the representative in case they apply through our representative. And for the September intake, as most of our programs start in September, we accept the applications until the end of May. But sometimes it happens that students apply such in advance that they apply for the following academic year, like for 2022. That's also acceptable. Подача заявки, к примеру, на январский интейк заканчивается в конце ноября этого года. Подача на следующий год, то есть на осенний период, осенний семестр заканчивается в мае месяце, поэтому, конечно же, рекомендуется подавать заявки заранее. Okay, actually, this is what I wanted to share with you this evening regarding the medical programs, the university, and the city itself. I hope that you at least got an idea of what it's like to apply to the University of Debrecen, and I really hope that you became interested in applying to our university. So if you have any questions, now it's time for you to ask those. Ну что ж, на этом презентация Марианы подошла к концу. Сегодня мы с вами разузнали о городе Дебрецен, о системе обучения в их университете, о требованиях приема, то есть для международных студентов. Теперь давайте с вами перейдем к вопросам. Если у вас есть вопросы
по подаче заявок по университету, по программам. Задавайте их в чат, и мы с вами их обсудим. Thank you very much, Mariana, for the information, for your great presentation. Now let's move on to the questions. Can you see the questions in the chat box? I think I'm just opening some of now. them, yes. in English. Okay, let me just go one by one. Okay, so question 1, can I apply after 11th? Are there any scholarships and how many IELTS do I need? When to submit documents for the fall semester? Okay, it's a very complex question, so I will respond to that one by one. So you can apply after 11th grade, that's fine. But as I mentioned, you have to make sure that you will be able to present your secondary school certificate at the time of registering to the university. Okay, so it is more common that students who do their 12th year apply to the university because they want to start in the next September, but sometimes we receive applications from 11th grade students, but we always emphasize that we require to complete 12 years of education altogether. We don't really request IELTS. So language certificates are not necessary because during the entrance examination, we also assess the English communicational skills of the students. And it's more important to us than to see the certificate, the language certificate itself. I'm not sure, Alibek, do you want to translate in the meantime? Should I stop? Yeah, let me translate this. Okay, right. Okay. Насчет был вопрос по поступлению, когда можно подавать заявки. Вот если вы уже обучаетесь в 11 классе, вы можете подавать заявки. То есть после получения аттестата обязательно вот в перечень документов входит аттестат с транскриптами оценок. Что касается IELTS, университет не требует вообще обязательно сдавать сертификат IELTS, так как они проводят вот свой внутренний экзамен и интервью, где как раз-таки они сами вот проверяют ваш уровень английского во время интервью. Yes, and another question related to this is when to submit the documents for the fall semester 2021. You might as well submit your documents now. But we suggest that you sit for the entrance exam around March, because right now so first of all, we focus on the admission of the January intake. Second of all, you have more time to prepare because it was not included in the presentation, but you can only sit for an entrance exam once. So it's better to make sure that you are well prepared for the entrance exam, and we usually arrange those exams from March until June or July, basically. Итак, на вопрос по поводу, опять, когда нужно подавать заявки, к примеру, на сентябрь 2021 года, то есть на сентябрьский интейк, вот, рекомендуется подавать заранее, однако нужно учитывать, что вступительный экзамен вы можете сдать только единожды, то есть один раз вам дается попытка сдавать этот экзамен, поэтому если вы хотите лучше подготовиться, что, конечно же, рекомендуется для абитуриентов, экзамены проводятся вот с марта по июнь. Вы будете сдавать их вступительный внутренний экзамен. Если вы хотите и чувствуете, что вам нужно лучше подготовиться, то лучше подавать вот в этот период. Okay, and there is another question related to this SAT passing scores. So we don't really evaluate the SAT scores or the IGCSE scores, if you might have that, for the medical programs, because the entrance exam is more important to us. The entrance exam decides your admission, basically. So, of course, if you were a good student and you have really high marks, really high SAT marks or IGCSE marks,
you obviously have a better chance of passing the entrance examination, but we don't really consider that. So it can happen that somebody didn't do that well during high school, but then he passes the entrance exam really well. This is what matters in the end. На вопрос по поводу, нужен ли SAT, либо вот другие ACT экзамены при поступлении, нет, на эти программы не требуется сдавать SAT, ACT, либо подобные сертификаты, экзамены, так как университет в первую очередь смотрит на результаты их собственного вступительного экзамена, то есть нужно готовиться именно целенаправленно на этот экзамен. Конечно же, если у вас есть высокий балл по SAT, либо вот эквивалента этого экзамена, это может означать, что вы хорошо сдадите вступительный экзамен, но это не дает гарантии, что вам за этот сертификат, он не гарантирует вам стопроцентное зачисление. То есть это не обязательный сертификат. Mm-hmm. And many of you are asking about the scholarships. So if there are any scholarships, so probably the biggest scholarship I can speak about is called the Stipendium Hungaricum Scholarship Program. It's basically a full scholarship offered by the Hungarian government. I'm just going to type here the website where you can find more details about it. It's a scholarship program offered by the Hungarian government, but it's based on a bilateral agreement between Hungary and other countries, and you need to apply through a dedicated platform, not through our university. It's a very complex procedure. You need the nomination of your country. You need to pass an entrance examination, and then the public foundation, which announces the scholarship, decides if students can be awarded or not. I know it's available for Kazakhstan to apply for medicine, for example. It's a really good opportunity, but you also have to be aware that there is a very high number of over application for a very limited number of students. So I would encourage everybody to apply for this program, but you also have to be aware it's really hard to be awarded. So I'm just typing in the website. I hope I didn't make any typos. So it's studyinhungary.hu. The other thing is tuition fee reduction, which is available from the second year for tuition fee paying students. So the top 20% of students get a certain discount from their tuition fee. Итак, что касается стипендий, возможности получения скидок на обучение, вот Марьяна отправила в чат сейчас ссылку на сайт. Это, то есть есть два способа, как получить скидку. Первый – это правительственный грант от правительства Венгрии. То есть для казахстанских студентов есть возможность податься на эту стипендиальную программу. Поэтому вот сохраните эту ссылку, если вы планируете поступать в Венгрию. Однако стоит учитывать, что очень ограниченное число студентов получают эту стипендию, то есть высокий конкурс отбора на получение стипендий, конечно же. И второе – это скидка на обучение, она предоставляется со второго года обучения, то есть после второго года обучения, если вы попадаете в топ-20% по успеваемости среди всех студентов, вы можете получить скидку на обучение. Это вот уже связано, опять же, с вашей академической успеваемостью. Если вы хорошо учитесь, то со второго года можете получить скидку. And let me just respond to the questions related to the entrance exam and interview.
So first of all, the interview and the exam, it contains questions from biology and from chemistry or physics, depending on your choice. So biology, definitely. And then you need to choose chemistry or physics. We can provide you with a list of topics to prepare for the exam and also suggested textbooks. This can be provided to you or through your representative, or you can also find it on the website, and you can prepare for that based on that. Что касается вступительных экзаменов для абитуриентов, есть 3 предмета, то есть биология, химия и физика, как вот мы обсуждали на презентации. Биологию, в зависимости от вашей выбранной вами программы, на какую вы будете подавать, вы будете 100% сдавать биологию, если поступаете на медицинские программы. И также вот по выбору идет химия либо физика, вступительный экзамен. Чтобы к ним подготовиться, вот если, например, вы будете подавать вместе с нами, мы отправим вам необходимые темы и книги, по которым вы сможете подготовиться, то есть отправим вам топики, примеры заданий и на какие темы стоит будет обратить внимание при подготовке к вступительным экзаменам. The entrance exams are arranged online. So there is a dedicated platform for the written exam. It looks like you need to complete similar to the Google form. It's a multiple choice questionnaire which you need to solve in 30 minutes. And after 30 minutes, the system automatically submits your answers. And then we use usually Zoom or Skype for the oral interview. Both of them take place on the same day, and both of them take place online, especially because of the pandemic situation. We don't really arrange on-site exams, or at least we don't really plan to have these arranged on site. So it's a good opportunity for everyone because you don't need to travel to sit for the entrance exam. Вступительный экзамен и интервью проводятся онлайн, особенно в нынешнее время. То есть есть отдельная специальная платформа, где вы заходите, это что-то наподобие Google формы, если кто знаком с этим. Вступительный экзамен, то есть письменная часть проходит в multiple choice вопросы, то есть это список вопросов и дается на один вопрос несколько вариантов ответа. Ну, наподобие что-то нашего ИНТ, национального тестирования. То есть вопросы с вариантами ответов. Дается 30 минут на написание этого экзамена, после чего, после окончания 30 минут, автоматически отправляются ваши результаты. Что касается интервью, то есть вербальной части, проводится либо в Zoom, либо по Skype проводится с вами интервью. Это устная часть. В один день проходят обе части экзамена. I can see several questions regarding the application deadline. We accept the applications for the September intake until the end of May. And for the January pre-medical program, we accept the applications until the end of this November. По поводу последнего срока подачи заявления на сентябрьский интейк, это на осенний семестр, принимаются заявки до конца мая следующего года. На январский интейк, то есть семестр, который начинается, то есть зимний семестр, который начинается с января месяца, заявки принимаются до ноября этого года. I'm just typing it in quickly so everyone can see it. November, yeah. Okay. What else? Somebody asked about the doctoral studies. So I can just
link you the website, because in case of PhD studies, you first need to reach out to the doctoral school itself and contact the relevant doctoral school to see if they accept your application based on your study field. По поводу докторантуры отдельно нужно будет отправлять заявку и посмотреть, примут ли ваше заявление в зависимости от то есть бэкграунда вашего предыдущего образования. So here is the link to the doctoral school. You will find all the doctoral schools actually in Hungary. So you can browse among the doctoral schools based on location, study field, professor, or where they have vacancy, where they only accept applications in English or in Hungarian. So this website will tell you everything about the doctoral school application. По поводу докторантуры, вот Марьяна отправила ссылку на сайт, где вы сможете посмотреть предлагаемые программы в Венгрии, где вы можете вот на этом сайте всю информацию узнать. I see some questions about the residency, so how you can find an apartment or a dormitory. So the university has several dormitories on each campus. So that's one option, that you apply for a dormitory. And you need to apply directly through the dormitory representatives. Usually when students are admitted towards the end of July, they get a notification. So everybody who was admitted automatically gets an information about the dormitory placement options during the summertime, so they can check out the availability and the rooms. Actually, what I can say about the dormitories is that they are also renovated. Usually they are 2 bedrooms located on campus, so it's really convenient to get residency in a dormitory. Что касается проживания, на каждом кампусе есть общежитие, то есть при поступлении и подаче заявки вы можете ставить бронь в общежитии и далее уже выбрать комнату, то есть это очень удобно. Проживание есть на самом кампусе, то есть это вам не придется тратить время на дорогу в университет. And if you are unable to get a place in the dormitory, or you don't want to live with somebody else, we have a partner agency called Troubleshooter, and that team helps you find the right accommodation for you. So the city offers many rooms or complete apartments or flats to rent, so everybody can find their preference and find accommodation very easily in Debrecen. And compared to other cities, other university cities, Debrecen is not a too expensive town, so it's very affordable to rent a room or an apartment even in this city. Также у университета Дебрецен есть партнерское агентство. К примеру, если вам не хватило места, либо вы хотите жить не в общежитии, а отдельно в квартире, вы можете также вот с помощью этого партнерского агентства, они помогут вам найти квартиру неподалеку от университета. И вот стоит отметить, что по сравнению с другими городами, мегаполисами, в Дебрецене, в городе проживание намного дешевле, что вот также стоит учитывать при выборе обучения за рубежом. I see some confusion around the foundation program or the BMC program. So yes, you need to pass an entrance exam regarding an entrance exam in order to be admitted to the pre-medical program. And you can apply as an 11th grade student, but you still have to
have to complete your 12 years of education in order to start the foundation. So it's also a must to complete 12 years to start the BMC program. Так, на программу BMC, на программу предмедицинской подготовки вы можете податься на нее после окончания 11 класса, то есть когда вы обучаетесь на английском, на 11 классе, но все равно программа требует полные 12 лет обучения, то есть вы должны будете закрыть 12 год. Okay. Alibek, can you please help me regarding the questions that are put up in Kazakh language or in Russian? I'm not sure. Yeah, of course. 1 second. Thank you. The tuition fee that you mentioned, is it for a semester or for a year? No, those are for year. So the tuition fees that were on the chart, let me just go back to the presentation. Those were relevant for 1 year. На вопрос по поводу указанной стоимости, стоимость указана за год, не за семестр, а за год. Так, сколько стоит обучение? Вот сейчас на экране вы видите стоимость по разным программам. Вот мы с вами обсудили сегодня одноцикловые программы, то есть которые не разделяются по бакалавриату и магистратуре. Это вот первые 3 программы. Далее идет бакалавриат, программа магистратуры, и вот уровень, то есть степень, которую вы получаете, это 2-я колонка. И следующая идет длительность программы, стоимость в долларах за 1 год обучения и академические требования, то есть это аттестат об окончании полного среднего образования, либо диплом бакалавриата. Somebody was asking about the rates for the dormitory. Well, unfortunately, I'm not familiar with that detail. But if I want to give an estimation, I would say it's like between 250, 500 US dollars per semester for the dormitory. And actually renting a room or an apartment is of course a little bit more expensive, but it depends on, you know, the quality of the apartment that you want to rent and the number of flatmates that you might have. So actually, it's hard to give an estimation, but I can also send you some information about that with the presentation. And on the website for university, you find every single information regarding these details. Так, на вопрос по поводу стоимости за проживание. В общежитии, конечно же, будет дешевле обходиться вам оплачивать за комнату. В среднем около 250 до 500 долларов за семестр. Это уходит на общежитие. А если вы будете арендовать комнату либо квартиру отдельно, вот, например, через агентство недвижимости, то это, конечно же, отдельная квартира будет стоить дороже. На сайте можно будет подробную информацию посмотреть в зависимости от того, то есть чем больше у вас будет соседей по комнате, тем дешевле будет обходиться комната и наоборот. То есть очень много факторов влияет на цену комнаты. Somebody is asking if you can work while you are studying. The answer to that is yes. We actually have several
services or service groups which assist the students in finding a work. So I think students are allowed to work 40 or 20 hours, yes, 20 hours per week, if I'm correct. So they can just work like work besides studying, and we can assist you in finding the right place. To be honest, it is not so common among international students because many workplaces in Hungary, they require Hungarian language skills. But I also want to emphasize that we have more and more multinational companies who actually look for students with multilingual skills. So if you speak good English, then it's with a very good chance you can find also some kind of a student work, for example, in a customer service center or by working in a grocery store. It's absolutely not uncommon that international students would work. So it's possible, definitely. Что касается работы, подрабатывать студентам разрешается, то есть до 20 часов в неделю вы можете найти для себя подработку во время обучения, то есть и обучаться, и найти работу. Но вот как говорит Марианна, честно говоря, вот среди международных студентов не очень популярные случаи, когда они помимо обучения работают, так как в Венгрии все равно вот требуется знание национального языка при работе, однако вот с каждым годом все больше транснациональных компаний требуют и просят вакансии для студентов. То есть если вы найдете компанию, которой требуется сотрудник со знанием английского языка, то, конечно же, вот можете найти работу. Поэтому, да, ответ да, разрешается вот до 20 часов в неделю работать, подрабатывать во время обучения. The question is it mandatory to take a chemistry and biology test even after completing a bachelor's degree? Yes, it is mandatory for everybody to pass the entrance examination regardless of their previous studies. So even if you have a bachelor's degree and you want to apply to medicine or dentistry or pharmacy, you need to pass the entrance exam. Так, у нас вопрос вот по поводу, обязательно ли проходить внутренний тест по химии и биологии, даже если у вас есть на руках диплом бакалавриата, то есть законченная степень бакалавриата. Да, вам нужно будет обязательно, вне зависимости от того, какая степень у вас закончена идет, бакалавриат, либо вы закончили школу, все равно обязательно нужно будет сдавать внутренний экзамен от университета. Okay, well, I hope I didn't miss any other questions. So I'm going to provide the presentation. Actually, Alibek, you already have the presentation, so maybe you can share it with the participants. I also added the website of the university, which has really every information. So I hope that many of you are interested in applying to the university. So I hope to see you soon in person, hopefully. Yeah, of course, Mariana. Thank you for mentioning that. I will definitely send this presentation to those who will be interested in applying to the program. I think we have one more question. Oh, yes. So if the education system is 11 grades at school, well, in that case, in some countries, I know the students also have a so-called pre-university certificate, then that would be required. So it is not the university's particular requirement, but by Hungarian law,
we can only register students who have completed 12 years of education, or if you present your A-level certificates from at least 2 scientific subjects. So if you are doing SAT program or IGCSE, then you might as well register with that certificate. I'm not sure if that answers your question. Yeah, I think also the question was if applying to a foundation program to university, will this give the student an opportunity to then apply for the bachelor program or for the OTM program? Oh, okay. So also for the pre-medical program, for the foundation, you also have to have 12 years completed. And then if you complete the BMC course successfully, then you are automatically admitted to the first year. So you continue your studies automatically. So throughout the year of the basic medicine course, the students take self-control tests, they have end semester exams, they also have the chance to prove their knowledge at the final exam. And if they pass the final examination successfully, then they automatically continue on the medicine program. They don't need to sit for an additional entrance exam again, because based on their BMC scores, they are eligible to continue their studies on the first year. Так вот, Марьяна, отвечая на вопрос по поводу нашего образования, то есть у нас в основном школьники оканчивают 11 лет в школе, вот в государственных школах. При поступлении вот на программу бакалавриата либо foundation вы можете, обычно поступают вот студенты из IGCSE, это либо A-level, то есть великобританские программы предлагаемые. Однако же есть и способ вот предоставления сертификата от предуниверситетских программ, и совместно вот с аттестатом можно подаваться в университет на программы. Okay, and I think the last question was already covered. If it's possible to earn money during education, you can work as a student in Hungary. So as I mentioned, I think it's up to 20 hours per week. And we have several agencies, let's say, who assist the students in finding a student job. Да, вот по поводу дополнительного заработка, то есть уже спрашивали, можно ли работать во время обучения. Мы рассказывали, что до 20 часов в неделю разрешается международным студентам работать во время обучения. All right, Mariana, I think that will be it for today. Thank you very much for your presentation again. Thank you for joining us today. Thank you for your attention. I really appreciate that you have many questions. So for me, it's a really good feedback. So I was happy to present here today. And as I mentioned earlier, I really hope that many of you will apply to our university. Yeah, I think we will definitely have more questions. If that, okay. we will contact you later. Feel free to share those questions with me afterwards, and I will try to help you. Thank you very much again. Okay, thank you. Have a nice evening, everybody. Yeah, have a nice evening, Mariana. Thank you. Goodbye. Спасибо всем большое за участие. На этом давайте закончим сегодняшний вебинар. Если у вас остались какие-то вопросы, записывайтесь к нам на консультацию. Я сейчас на экране укажу наши контакты. Если у вас остались вопросы по поступлению, не обязательно в Венгрию, если вы вообще планируете поступать за рубеж, то звоните вот по нашему номеру, записывайтесь на консультацию. Мы с вами проконсультируемся, подберем для вас программу, страну обучения, то есть и по любым вопросам с радостью на все ответим. Итак, и напоминаю, что у нас каждый день с вами мы встречаемся
8 вечера. Завтра у нас также состоится вебинар. Все подробности мы отправим в нашу группу WhatsApp. Если кому-то нужна презентация вот с подробным описанием, можете запросить у нас, мы вам отправим. И если кто-то поздно подключился, либо пропустил предыдущие вебинары на этой неделе, мы записи вебинаров будем выкладывать на наш YouTube-канал, поэтому также подписывайтесь на социальные сети. Да, и в понедельник, во вторник вебинары записи мы отправим. Ссылки я скинул в нашу WhatsApp-группу. За сегодня мы обработаем и в ближайшее время их загрузим на YouTube-канал. Всем спасибо большое за участие. Увидимся с вами завтра. Всем приятного вечера. До свидания. Thank you, Mariana. Goodbye. Thank you. Goodbye.